Hi friends, welcome to Bright Future Hub channel. We appreciate your support and look forward to bringing you more amazing videos in the future. So please like this video and subscribe the channel. Thank you. आता इंग्लिश मध्ये कसं एक्सप्लेन करायचं? सो आय मीन सिम्पल ना, the word came from the smoke industry. So I mean plumbing industry, where the plumber used to send the smoke from one end into the pipes and they check whether there is any leakage or not. Just the initial testing they used to do. Likewise, in a software testing, we used to do the smoke testing, whether my build is stable or not, everything is in place or not, my link, my tabs or all options are visible or not. Okay, don't worry. ओके, आणि त्या जो हा प्रश्न विचारेल ना, आय विल गॅरंटी त्याला सुद्धा हे उत्तर माहित नसेल. ज्या इंटरव्ह्यूअरला हा तुम्हाला प्रश्न विचारेल ना की हे स्मोक नाव काय आहे, त्याला सुद्धा माहित नसेल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. येस, सो टेस्ट सूट आपण बघितलं. वी ग्रुप द टेस्ट केसेस. Regression suit, the regression test cases we used to club together, the failed test cases we club together, the high priority, the critical functionality ज्या test cases मध्ये mention आहेत, that test cases we club together. Okay, so that is basically grouping. Test suit, test batch, test set and test pack. My screen is visible. So now from today we are going to start with depth part. Make a headline on a new page. On top you can write depth part. As of now एक डाऊट होता. yes. Hello. आपण जेव्हा मंकी टेस्टिंग किंवा ॲडॉक टेस्टिंग करतो तेव्हा बाकीच्या टेस्टिंग करत नाही का? म्हणजे स्मोक टेस्टिंग, सॅनिटी टेस्टिंग, फंक्शनॅलिटी टेस्टिंग. So when the application is developed ready, application पूर्ण ready असतं already. Okay, so the situation arises where you are new to the team, or let's say तुम्ही एका टीम मध्ये आहात. Let's say there are one team. Okay, so let me know once you start seeing my screen. So let's say एक टीम आहे तुमची. Okay, and there is another second team, second project is going on. So कधी कधी काय होतं, let's say तुमची इथे टीम आहे, तुम्ही 3 लोक आहात as a QA. Okay, आणि sometimes what happened for the project requirement, sometimes काय होतं ऑर्गनायझेशन मध्ये, let's say एक टीम आहे दुसरी, ते एक ऍप्लिकेशन डेव्हलप करतायत. ओके, आणि in some cases they need some bandwidth. ओके, त्यांना एक हेल्प पाहिजे फ्रॉम अदर टीम. ओके, सो समटाइम्स काय करता, मग हा जो कॅन्डिडेट आहे, हा एखादा QA, तो या टीम मध्ये जातो आणि ते ऍप्लिकेशन डाऊन टेस्ट करतो, विच इज ॲडहॉक टेस्टिंग और विच इज मंकी टेस्टिंग, डिपेंडिंग अपॉन द सिनारिओ. त्याच्याकडे काहीच नसतील हे काय म्हणतात, टेस्ट डॉक्युमेंटेशन, BRS, BRD, एनिथिंग ही डोंट हॅव. जस्ट टू इंटेन्शन इज टू ब्रेक द फंक्शनॅलिटी युझिंग हिज एक्सपिरियन्स. हे जे काही ऍप्लिकेशन ती लोक बनवतायत, जे ऑलरेडी बनलंय, ओके, दे ट्राय टू identify the defects, they try to break the system. Okay, or in case तुम्ही जर टीम मध्ये नवीन आहात, just for the learning purposes, if your project manager gives you one URL that the application which is already ready, then if you want to learn, then the term call as the hey exploratory testing. In exploratory testing, the what is intention, just तुम्हाला learn करायचं. You are not going to test anything, like you are not going to basically identify the defects. In ad hoc, yes, you are going to identify the defects, but it's a random testing. There is a no plan, right? तुम्ही डिफरन्स मध्ये लिहून घेतला असेल ना, no plan. Yes or no, right? So it's not like we are going to perform from thoroughly smoke then sanity. Already smoke कधी करतो, as soon as you receive build. But here in case जेव्हा application पूर्ण build आहे, पूर्ण ready आहे, developed ready आहे, in that case you apply this testing. Okay, Okay. Understood? Yes sir. Chalega. So today the depth part we're gonna start. Okay, so in that again the important parts, the depth part, documentation also we are going to learn ki application मध्ये testing related कुठले कुठले important documents असतात. That also each and every documents we are going to learn. Nobody is going to ask you this question on the documents part, because higher management people जे तुमच्या कंपनीचे MD, CEO, ही जे हायर मॅनेजमेंट लोक आहे, ती डॉक्युमेंट्स बनवतात. बट त्या डॉक्युमेंट्स मध्ये काय असतं, हाय लेवल आपण शिकणार आहोत, बिकॉज त्याचा संबंध जे आपण ऍक्च्युअल टेस्ट प्लॅन, टेस्ट केसेस वगैरे ह्या गोष्टी बनवतो, त्याच्यामध्ये त्यांचा संदर्भ आहे. दॅट्स वाय वी नीड टू लर्न दॅट ॲज वेल. आय वुड हॅव स्किप दिस ॲज वेल, बट ॲज आत्ता तुम्हाला उपयोग येणार नाही या नॉलेजचा, 3 years 4 years एक्सपिरियन्स. बट जेव्हा तुम्ही अजून पुढे जाल, कॅरिंग अ 5 years 6 years experience, these terminologies you might used or you might heard
many times. Okay, so we'll see which documents we are going to see as a part of testing. There are various documents. Okay, I'm sharing one screen. You can draw the diagram. So this is the documents, various documents that the testing related are. Okay, which companies prepare, creates. Okay, so the center ला जे आहेत ते document ची नाव आहेत. Okay, right hand side ला there are one column called level. म्हणजे document कुठल्या लेवलचं आहे, it's a company level documents or it's a project level document that is mentioned. And in the left side, who prepares that document. Okay, who prepares, हे document बनवतो कोण. Okay, that is mentioned. You can write down in similar fashion. फार असं एकदम छान नका काढू, just high level तुम्हाला समजायला. सेंटरला कॉलम नाव लिहा डॉक्युमेंटची, लाईक टेस्ट पॉलिसी डॉक्युमेंट, टेस्ट स्ट्रॅटेजी, आणि ते डॉक्युमेंट कंपनी लेवल आहे और प्रोजेक्ट लेवल आहे ते सुद्धा लिहिलंय. And in left side, who prepares that document. Okay, right, draw this diagram or this hierarchy, then we'll see one by one document. Done, guys? Okay, so these are the document like test policy, then test strategy, test strategy, test methodology, test plan, test scenario. Okay, so from test plan, ओके, जे काही फोर्थ डॉक्युमेंट आहे टेस्ट प्लॅन, विच प्रिपेअर्ड बाय अवर टेस्ट लीड, जो आपला टेस्टिंग टीम लीड आहे, तिथपासून मोस्टली आपल्याला ते डॉक्युमेंट बघायला मिळतात. म्हणजे टेस्ट प्लॅन, येस, आपल्याला गो थ्रू करावाच लागतो टेस्ट प्लॅन, अँड ऑल अदर डॉक्युमेंट्स बिलो दॅट विच इज प्रिपेअर्ड बाय अस ओनली. ओके, दिस टेस्ट पॉलिसी, टेस्ट स्ट्रॅटेजी, टेस्ट मेथडॉलॉजी, मोस्टली दिस डॉक्युमेंट तुम्हाला कधी बघायला मिळणार नाही, बिकॉज हायर मॅनेजमेंट पीपल like the project manager, the MD, CEO, your project manager is going to take care of this document. Okay, so you will not going to get. Okay, also nobody is going to ask this question on that documents ki what that document means or what, but just a general knowledge purpose तुम्हाला माहित असू द्या त्या डॉक्युमेंट मध्ये काय असतं आणि त्यांचं रिलेव्हन्स प्रत्येक डॉक्युमेंटचा एकमेकांशी आहे. दॅट्स वाय वी आर लर्निंग बेसिकली दॅट थिंग्स. ओके, सो राईट डाऊन फर्स्ट डॉक्युमेंट, द टेस्ट पॉलिसी डॉक्युमेंट. Okay, so test policy document. Okay, sorry, before that just write down one difference between QC and QA. QC stands for quality control and QA stands for quality analysis. डायग्राम मध्ये तुम्ही लिहून घेतलं असेल, राईट, QA कॅटेगरी और QC कॅटेगरी. Okay, so quality control category people म्हणजे QC people, those are who defines the objective. Okay, they defines the objective. आपल्या कंपनीचं, आपल्या ऑर्गनायझेशनचं ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, that they guys defines. Okay, जे सिनियर लोक आहे. Okay, and there is a quality analysis to achieve this objective. What are the testing approaches we are going to use? They are taken care by this quality analysis people. So quality analysis defines the testing approaches to achieve these objective. म्हणजे क्वालिटी कंट्रोल वाले व्हॉट इज अवर एम हे ठरवतात आणि ते एम कसं साध्य करायचं, दॅट द क्वालिटी अनालिसिस काइंड पीपल विल डू दॅट. I hope my screen is visible. Okay, so first document we are going to see test policy. Okay, so who prepares this document? QC category people. Okay, and it's a company level documents or project level document? Company level document. Company level document. Okay, again I'm going to share a screen. So company level document means, let's say this is organization, let's say this is Infosys. Okay, so the company level document means okay, so this is Infosys and let's say there are various projects, right? तुमच्या कंपनी मध्ये फक्त एकच प्रोजेक्ट असतो का? नाही, डिफरंट. देर आर व्हेरियस प्रोजेक्ट्स. ओके, वेगवेगळे ऍप्लिकेशन्स कंपनी बनवेल और वेगवेगळ्या सेक्टर्स मध्ये कंपनी असेल, राईट. काहींकडे म्हणजे इन्फोसिस असेल तर तिच्याकडे टेलिकॉम प्रोजेक्ट आहेत, तिच्याकडे इन्व्हेस्टमेंट बँकिंग प्रोजेक्ट आहे, तिच्याकडे हेल्थ केअर डोमेनचे प्रोजेक्ट आहेत, काहींकडे इन्शुरन्स डोमेनचे प्रोजेक्ट आहेत.
Okay, likewise. So company level document म्हणजे असं document basically which is applicable for all the projects. Okay, it's a company level project, company level documents. Okay, then the second term is like the project level document. So ह्या प्रोजेक्टचं एक सेपरेट डॉक्युमेंट असेल विच ओनली ऍप्लिकेबल टू दॅट प्रोजेक्ट. या प्रोजेक्टचं सेपरेट असेल, या प्रोजेक्टचं सेपरेट असेल, या प्रोजेक्टचं. ओके, सो दे आर दॅट प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डॉक्युमेंट, त्या प्रोजेक्टच्या रिलेटेड ते डॉक्युमेंट असेल. Okay, that is project level document. And company level documents, it's applicable for whole projects. Okay, all the project जे काय आहे त्यांना ते applicable असेल. So write down in test policy document, it's a company level document. It's a company level document and prepared by the QC category people, quality control category people. So like MD, CEO, okay, जे काय मॅनेजिंग डायरेक्टर आहेत किंवा CEO आहे, व्हाईस CEO आहे. So they used to prepare this document. Write down test policy defines objective. Test policy defines objective or policies followed by the organization. Okay, so document मध्ये काय असतं, the objective or the policies. आमच्या ऑर्गनायझेशन मध्ये कुठल्या कुठल्या पॉलिसीज फॉलो केल्या जातात, what are our objectives. So all these things mentioned in that test policy documents. Okay, so जेव्हा कुठला पण कस्टमर येतो, राईट, कुठला पण क्लायंट येतो, so the company present that this document, the test policy document, ki this is our objective, these are the policies that we used to follow in our organization. So all these things mentioned in this टेस्ट पॉलिसी डॉक्युमेंट. ओके, इन जनरल वे जेव्हा तुम्ही एखाद्या दुकानांमध्ये वगैरे जातात, राईट, सो व्हॉट यू जस्ट लेट्स से तुम्हाला एखादं इलेक्ट्रॉनिक्स गॅजेट घ्यायचं किंवा लेट्स से फ्रीज वगैरे तुम्हाला घ्यायचंय. सो व्हॉट यू थिंक, व्हॉट यू सी द फीचर, व्हॉट आर द बेटर ऑप्शन्स, काय काय चांगलं आहे फीचर मध्ये, दॅट यू गोइंग टू डिसाइड, राईट. अँड देन यू डिसाइड की कुठे म्हणजे कुणाची रिप्लेसमेंट आहे, वॉरंटी गॅरंटी कुणाची चांगली आहे, परफॉर्मन्स, ऑल दिस थिंग्स कुणाचा चांगला आहे किंवा गोष्टी. सो लाईकवाईज कंपनीमधच्या जे काही पॉलिसीज आहेत और ऑब्जेक्टिव्ह आहेत, ऑल दीज थिंग्स मेन्शन इन दिस टेस्ट पॉलिसी डॉक्युमेंट. ओके, सो ड्रॉ वन मोर डायग्राम अगेन अंडर टेस्ट पॉलिसी. दिस डॉक्युमेंट इज लाईक दिस. ओके, प्रत्येक कंपनीचं एक टेस्ट पॉलिसी डॉक्युमेंट असतं. सो लेट मी नो वन्स यू आर स्टार्ट सीइंग दॅट. ओके, सो लेट्स से फॉर एक्झाम्पल दिस इज द टाटा TCS कंपनीचं टेस्ट पॉलिसी डॉक्युमेंट आहे. ओके, so you can see the test policy document, and in that there is a mentioned definition, process, standard and measurement, then CEO chi sign. Draw this or write down this, we'll see one by one. There is a definition, under that there is a verification plus validation, then which process, which methodology our organization following, that is mentioned under that process. Then there is a standard, आमच्या कंपनीचं स्टँडर्ड काय, number of employees किती आहे. Okay, then measurements, that is CMM, it's CMM level 5. Done. Okay, don't worry, again I am going to share this on WhatsApp as well, group मध्ये, so that you can write down this as well. Okay, so definition. So first the term is, there is a definition in that test policy document. So it means verification plus validation. Okay, so it defines, that definition term defines की आमच्या ऑर्गनायझेशन मध्ये काय काय फॉलो केलं जातं, म्हणजे कुठल्या कुठल्या टाईपचं ऍप्लिकेशन, सॉरी, देर इज ओनली डेव्हलपमेंट और देर इज ओनली टेस्टिंग. So verification refer to as the development and validation refer to as the testing. So sorry, hello. No sir. ओके, सो कसं असतं, देर आर डिफरंट ऑर्गनायझेशन. ओके, त्या ऑर्गनायझेशन मध्ये काही ऑर्गनायझेशन असे असतात त्यांच्याकडे फक्त आणि फक्त डेव्हलपमेंटच होतं. फॉर टेस्टिंग दे गिव्स टू अदर ऑर्गनायझेशन. ओके, लेट्स से इन्फोसिस आहे, सो इन्फोसिस काय करेल, फक्त आणि फक्त डेव्हलपमेंटच करेल, अँड देन दे प्रोव्हाइड्स TCS वन ऍप्लिकेशन टू टेस्ट, म्हणजे TCS मध्ये फक्त टेस्टिंग होईल. सो और काही कंपन्यांमध्ये फक्त आणि फक्त टेस्टिंगच होतं. Okay, so in definition it mentioned, it defines by that QC category people that
इन माय ऑर्गनायझेशन त्याचं डेव्हलपमेंट पण होतं अँड टेस्टिंग पण होतं, और फक्त डेव्हलपमेंट होतं और फक्त टेस्टिंग होते. Okay, so there are various companies like SQS, Quality QoS in market, very well known companies. तिथे फक्त and फक्त टेस्टिंग होतं. Okay, if you are fortunate enough to work on these companies, खूप जास्त शिकायला मिळतं तुम्हाला या कंपन्यांमध्ये, बिकॉज या कंपनीमध्ये फक्त टेस्टिंग अँड टेस्टिंगच होतं. म्हणजे ऑल अदर ऑर्गनायझेशन काय करतात, डायरेक्ट कोड त्यांना म्हणजे पूर्ण ऍप्लिकेशन डेव्हलप करून टेस्टिंग साठी फक्त या कंपन्यांना फॉरवर्ड करतात. सो इन डेफिनेशन इट इज मेन्शन whether in our organization there is a development or only testing, or both development as well as testing. Okay, so that definition means, understood? Some companies having only validation, or some companies having only testing, or in both, like Infosys hai, TCS, most of the companies both things happen, development as well as testing. There are very few companies where only and only testing happens. Okay, so like SQS or Quality QoS, okay, very well known companies. If you went म्हणजे जेव्हा तुम्ही एकदा if you get to म्हणजे जेव्हा तुम्ही मार्केट मध्ये याल सॉफ्टवेअर इंडस्ट्री, so from your colleague, from your friends, you will get to know about these companies. Okay, okay, so definition. Then next point was in process in that test policy document. So it defines that what are the different methodologies, software development approaches our organization follows, like agile ahe, V model ahe, waterfall ahe, we follows SDLC, which are the different testing, functional, non-functional testing we used to perform. So all these things or all the process is defined or mentioned under this process. Okay, that is process. So basically आमच्या सॉफ्टवेअर डेव्हलप करत असताना आमच्या ऍप्लिकेशन, आमच्या जे काही ऑर्गनायझेशन आहे तिथे कुठले कुठले मॉडेल्स, कुठल्या कुठल्या प्रोसेसेस फॉलो केले जातात, कुठल्या कुठल्या टेस्टिंग फॉलो केले जातात, ऑल दिस थिंग्स मेन्शन. Okay, under process. Then there is a standard in the sense my company, what the standards they follows. Okay, they comes under in which standards depending upon the number of employee that is mentioned. आमच्या कंपनीचे एम्प्लॉई किती आहे. ओके, अँड द स्टँडर्ड इन द सेन्स लेट्स से आता तुम्ही कुठलं पण प्रॉडक्ट विकत घेतात, राईट, त्याचं एक त्याला स्टँडर्ड असतं, ISO, राईट, यु नो ISO. येस. ओके, तुम्ही एखादं म्हणजे येस, सो दे हॅव टू फॉलो सर्टन कंडिशन्स, त्यांना एक त्यांची क्वालिटी मेंटेन करावी लागते, अँड देन दे गो सम अंडर चेक्स, आणि मग त्यांना ते मानांकन और त्यांना सर्टिफिकेशन मिळतं, राईट, ISO सर्टिफिकेट, राईट, इफ दे पास्ड इन सर्टन चेक्स और सम क्वालिटी चेक्स. और तुम्ही जर सोनं घ्यायला गेला तर तिथे काय असतं, हॉलमार्क, राईट, हॉलमार्क. और देर आर अजून फूड सेक्टर मध्ये पण बरंच काही असतं ते, आय गेस. ओके, सो लाईकवाईज कंपन्यांचं पण एक स्टँडर्ड डिफाईन केलेलं आहे की तुमची कंपनी CMM लेवल 5 मध्ये आहे का. देर आर स्टँडर्ड कॉल्ड एज युअर कंपनी स्टँडर्ड मेजर्ड इन CMM लेवल. CMM स्टँड्स फॉर दिस कॅपेबिलिटी मॅच्युरिटी मॉडेल. ओके, सो ते स्टँडर्ड कसं मेजर केलं जातं इन युअर कंपनी. जर डेव्हलपर 250 LOC लाईन ऑफ कोड लिहित असेल, ओके, 250, आणि त्या प्रत्येक 250 लाईन ऑफ कोड मध्ये जर एक डिफेक्ट असेल पर डिफेक्ट, so your company or your company standard or your company's measurement or your company falls in CMM level 5 category. CMM level 5 category. Okay, again ISO used to give these standards and or measurement. Okay, so that is basically one more point, functional point. Again, functional point in the sense the requirement. जेव्हा 10 requirement you can see त्या डायग्राम मध्ये सुद्धा you might have written, right, की 10 functional point per defect लिहिलंय ना त्या डायग्राम मध्ये. थोडं थेरी पार्ट आहे, बट जस्ट समजून घ्या, लाईक सोप्या भाषेत सांगतोय तर समजून जाईल. ओके, सो अगेन 10 फंक्शनल पॉइंट पर डिफेक्ट, म्हणजे अगेन 10 रिक्वायरमेंट जर तुम्ही फुलफिल करत असाल और त्यासाठीचा कोड लिहित असाल, देन इफ यू आर फॉलोइंग per defect, 1 defect per 10 functional points or 1 defect per 250 line code, then the ISO will give you the measurement. You are CMM level 5. जेव्हा तुम्ही कंपनीचे कुठल्या पण प्रोफाईल बघाल सॉफ्टवेअर कंपनीची, यू विल तुम्ही जेव्हा कंपनीच्या प्रोफाईलवर जाल तर तिथे असेल की आमची कंपनी CMM लेवल 5 आहे का CMM लेवल 4 आहे,
2 आहे, 1 आहे, or likewise. Okay, so to become a same level 5 company, they has to follow this standard, 250 line of code per defect. Understood? So all these things mentioned in this test policy document. It's a company level document prepared by the MD, CEO of the company. Okay, this is test policy. Now the next document is what? Test strategy. Again, write down. It's a company level document. It's prepared by project manager. It's prepared by the project manager. Done. Okay, so strategy mean was strategy, the approach to achieve object. What are the strategies that we are going to consider? So all these things mentioned in this test strategy document prepared by the project manager. Okay, strategy means approach. Okay, so what are the different approaches we are going to follow? That all these things mentioned in this test strategy document. Okay, so there are various approaches or the things that project manager is going to consider. Okay, so first approach, write down scope and objective. First approach, write down scope and objective. So scope and objective in the sense ki what kind of project it is. The project manager is going to look at ki what kind of project it is, जो काय प्रोजेक्टवर आपण काम करणार आहोत, और सपोज जे काही प्रोजेक्ट्स आहेत ज्याचा अप्रोच आपण लिहितोय. So he will consider the project manager what kind of project it is and what are the testing required for it. Okay, what type of project it is and what testing required for it, for that project. What are the testings? Okay, so these things mentioned under scope and objective. Okay, so let's say banking project आहे, let's say तुमचा retail banking चा आहे. So the security testing, the authorization testing, so and the lot many people are going to use, so performance testing. So this is very, very important. Okay, so likewise the things mentioned in this scope and objective, what type of project it is and what are the testing we required. So for example, if there is a banking project, then security testing. Okay, if there is another the healthcare domain, then there must be some performance testing as well, because lot many people are going to use. So that is mentioned in this objective. Okay, the second approach he consider, that is business issue, or it is also called as analysis, cost analysis. Okay, so cost analysis means what? Okay, suppose project is there, then how many money or how many cost I need to spend on developer, likewise how many cost or how many money we need to spend on the testers. Okay, that is decided by the project manager. You can write it down. How much money need to be spent on developers? That is basically cost analysis used to do. How much money, sorry, my bad. How much money to be spent on developer and likewise on testers, like budget related, business related, or cost analysis. Okay, then the third approach in that test strategy document, that he prepares test responsibility matrix. As of now फक्त लिहून घ्या. In test methodology document, very detailed we are going to learn about this test responsibility matrix. Test responsibility matrix. So it's basically table. त्या टेबल मध्ये कॉलम्स आणि रो असतात. कॉलम्सला असतात आपल्या डेव्हलपमेंट स्टेजेस आणि रोजला असतात आपल्या टेस्टिंग इश्यूज अँड फॅक्टर. Okay, so write down the definition or the meaning of that test responsibility matrix or what it includes. TRM is short form मध्ये त्याला TRM सुद्धा म्हणतात.
test responsibility matrix is mapping between, it's a mapping between software development stages. It's a mapping between software development stages and testing issues or factor, or simple word you can write down testing only. So what do you understand by the stages, development stages? What are the different development stages we have? Software development stages. You know? Information gathering. Correct. Yes, Okay. Gathering as well as Yes. design coding. Design, coding. Correct. Same. Correct. So it's a mapping. आपण एक जो project manager आहे, he prepare one table. Okay. So that is called as TRM, test responsibility matrix. It's a mapping between what? The development stages. म्हणजे आपल्या जे काही information gathering आहे, analysis, design, coding, testing, and maintenance. And there are different testings. Okay. Like authorization, access control, integration, coupling म्हणजे integration. Okay. Then portability, service level. So all these are the testing issues. So असा एक table बनवतो तो, which includes columns, okay, and rows. Okay, so it's a mapping between development stages and testing issues and factor. In test methodology document, we are going to see this. Okay, then test deliverable. Okay, in test deliverable, he's mentioned like the requirement to be completed before there are certain requirements that should be completed before start testing. आपल्याला SRS analysis करावं लागेल, test case design, traceability matrix prepare करावं लागेल. All these things we are going to discuss. The project manager is going to write in this test deliverables what we need to deliver. All these things mentioned. Don't worry. फार फक्त हाय लेवल समजून घ्या. फक्त त्याच्यामध्ये काय काय असतं मी लिहून देणार आहे किंवा पाठवणार आहे तुम्हाला ग्रुपमध्ये, तेव्हा तुम्ही लिहून घ्या. ऍज ऑफ नाउ जस्ट समजून घ्या. Okay, then he in that approaches also he mentioned roles and responsibilities. Okay, so what are the name of the jobs, what are the different jobs we need to perform, then who is going to perform this job, so decided by our project manager. Okay, then communication status reporting. Just high level लिहून घ्या आता. Test deliverable, then roles and responsibilities, and then communication status reporting. Okay, in communication status reporting, the project manager will take care. म्हणजे जेव्हा प्रोजेक्ट चालू होईल तेव्हा he'll take care की there is a proper communication, proper synchronization amongst the team. There are different teams like developer ची team असेल, testing ची असेल, or there are some other teams as well. So in that there is a proper communication via email, via chatting platform like Skype, then Microsoft Teams. Okay, there are daily meetings. Okay, proper एक forum त्यांना or एक platform where they are smoothly communicating each other. Okay, daily status एकमेकांना व्यवस्थित पोहोचते among different team. Okay, so he take care of that project manager. Okay, then defect login and tracking, one more approach. Okay, so like in our project, so which tool we are going to use, okay, how we are going to track, how we are going to log the defects. So these things mentioned in this approach. Okay, then use of automation. If तुमचं जे काही टेस्टिंग आहे मॅन्युअल टेस्टिंग ते कुठे मला ऑटोमेशन करता येईल का. Okay, these things one of approach is mentioned. Okay, so can we use automation for this project, decided by the project manager. This is part of if there is any upcoming requirement depending upon the upcoming projects. So whether are we able to implement automation, so these things mentioned in this use of automation. Risk and mitigation. What do you mean by risk? म्हणजे काय सर त्यामध्ये काही येस इन फ्युचर जेव्हा प्रोजेक्ट माझा चालू होईल, जेव्हा तुमचं ऍक्च्युअल डेव्हलपमेंट वगैरे चालू होईल, सो काय काय रिस्क येऊ शकतात और काय काय प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात. आणि मेटिगेशन इन द सेन्स व्हॉट प्लान सोल्युशन्स. ओके, मेटिगेशन हाऊ वी आर गोइंग टू मेटिगेट दॅट प्रॉब्लेम्स. जे काही प्रॉब्लेम्स येतील फ्युचर्स आणि मग त्याच्याकडे माझ्याकडे काय बॅकअप प्लॅन आहे का. ओके, दूर का सोचताय वो. ओके, की काय काय रिस्क येऊ शकतात, मग त्याच्यामध्ये माझ्याकडे काय प्लॅन असेल. हाऊ आय एम गोइंग टू राईट डाऊन. रिस्क म्हणजे प्रॉब्लेम, आणि मेटिगेशन म्हणजे काय सांगितलं मी, सोल्युशन. ओके,
सोल्युशन म्हणजे ओके. सो सोल्युशन्स लाईक द प्रॉब्लेम्स लाईक काय येऊ शकतं? व्हॉट यू थिंक? प्रोजेक्ट चालू असताना काय काय प्रॉब्लेम येऊ शकतात तुम्हाला किंवा इन जनरल वे? सर एखाद्या टेस्ट केस मध्ये एक्सपेक्टेड रिझल्ट ऍक्च्युअल रिझल्टला फाईंड नाही झाला त्यासाठी. ते फार फार स्पेसिफिक झालं, टेस्टिंग रिलेटेड एकदम. जनरल वे इट्स अ प्रोजेक्ट लेवल डॉक्युमेंट ना, कंपनी लेवल डॉक्युमेंट. लॅक ऑफ डोमेन नॉलेज. आता वाचलं की तू ते. ओके. सो जे काय प्रोजेक्टवर टीम काम करणार आहे, सो त्यांना जर काही प्रॉब्लेम आला, त्यांना काय अंडरस्टँडिंग मध्ये इश्यू आला, तर मग तो येऊ शकतो. दॅट इज रिस्क. मग तुमच्याकडे सोल्युशन काय? अरेंज ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर देम. ओके. हायर सम सिनियर मेंबर और एखादं गेस्ट लेक्चर काइंड ऑफ राईट, ट्रेनिंग सेशन्स अटेंड, त्यांच्यासाठी हे करून द्यायचं. लाईक देन एम्प्लॉय लेफ्ट इन बिटवीन, लेट्स से एम्प्लॉईजने रिझाईन टाकलं अचानक 2-3 एम्प्लॉईनी, तर डू यू हॅव बॅकअप्स ओके इन प्लेस ऑफ देम? हार्डवेअर रिलेटेड काही इश्यूज येऊ शकतात का? तुम्हाला सपोज काही तुम्हाला सपोज हार्डवेअर लागणार आहे ड्युरिंग टेस्टिंग और ड्युरिंग सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, ड्युरिंग लॅपटॉप्स आहेत. लेट्स से आता कोविड आला होता 2 वर्षापूर्वी, तर मग सडनली लॅपटॉप डिमांड्स राईट. काही सगळ्यांकडे मोस्ट ऑफ द 60-70% लोकांकडे डेस्कटॉप्स होते. जे काही सिनियर लोक होते, सिनियर टेस्टर होते, त्यांच्याकडे डेव्हलपर्स होते, तुमचे मॅनेजर्स वगैरे असतील, त्यांच्याकडेच फक्त लॅपटॉप होते, बाकी सगळ्यांकडे डेस्कटॉप होते. सो असे काही रिस्क, मग तेव्हा काय करायचं? सो ऑल दीज थिंग्स they are mentioned in this risk and mitigations. Okay. Oh, like backup plan he used to think on. Okay. Then so this all these things mentioned in this approaches or this strategy document. Okay. Prepared by whom? Again, project manager. Okay. And then the next document is what? After test strategy document, which is next document? टेस्ट मेथोडॉलॉजी. Test methodology. Okay. Test methodology document. Write down about test methodology document. It's a company level document or it's a project level document? कंपनी लेवल. प्रोजेक्ट लेवल डॉक्युमेंट. प्रोजेक्ट लेवल. चला काहीतरी तुक्का मारायचा, 2 पैकी 1 तर असणारच आहे ना. हे नाही तर प्रोजेक्ट डॉक्युमेंट मध्ये ह्याच्यात बघा रे, डायग्राम काढली ना तुम्ही. इट्स अ कंपनी लेवल डॉक्युमेंट राईट. प्रोजेक्ट लेवल. प्रोजेक्ट लेवल. Write down test methodology document. It's a project level document prepared by whom? Project manager. It's a project level documents and prepared by project manager. म्हणजे जो काही प्रोजेक्टवर आपण काम करणार आहोत त्या प्रोजेक्टचं स्पेसिफिक डॉक्युमेंट ते असणार आहे. Okay, so each and every project there will be the methodology document. Okay, what are the methodologies, what are the test methodologies we are going to use? So that things are mentioned in this test methodology document. Okay, write down. Objective of test methodology document is, objective of test methodology document is finalizing the TRM. Finalizing the TRM. What is TRM? Test responsibility matrix. Test responsibility matrix. It is a mapping between what we seen. It is a mapping between डेव्हलपमेंट स्टेजेस अँड and testing issues. Okay. Matrix in the sense table we used to prepare, right? तुम्ही matrix वगैरे बनवत होता. Okay, so likewise the project manager prepare or finalize this TRM, test responsibility matrix. Okay, so basically he consider or he focus on 2 factors while finalizing the TRM document. Write down.
while finalizing the TRM, project manager is using two factors. What type of project it is? What type of project it is? Or in bracket you can mention. Okay, in bracket you can write down column as of now. म्हणजे तुम्हाला पुढे जाऊन कळेल की column आपण बघितले. Column काय आहेत आणि then rows. Okay, then second factor the type of requirement. म्हणजे कुठल्या टाइपचा प्रोजेक्ट आहे आणि त्या प्रोजेक्ट साठी कुठल्या कुठल्या रिक्वायरमेंट आहेत. So for that purpose, for these two factors, a project manager is going to consider while finalizing the test responsibility matrix. Okay, so there are some steps while finalizing the TRM again. Okay, hit two factors, then write down the first step. Steps to finalizing the TRM. The first step is project manager is acquiring the test strategy document. So basically he go through the test strategy documents की आपल्याकडे कुठले कुठले approaches आहेत or strategies आहेत that he going to go through, the project manager. The first step is project manager is going to acquire or going through the test strategy document. जे पहिलं होतं आपलं. Then the second step is depending upon the project type. Depending upon the project type, the project manager removes some columns. Depending upon the project type, the project manager removes some column. Okay, आता वेगवेगळ्या टाइपचे प्रोजेक्ट्स असतात. Okay, so basically there are three types of project. Okay, हे लिहून झालं तुमचं? Yes. Okay, so let's say different, there are basically three types of project, mainly categories. There are some others as well. Okay, so there are some traditional project. Okay, traditional project in the sense what, की तुम्ही ऑर्गनायझेशन मध्ये जायला जेव्हा तुम्हाला प्रोजेक्ट असाइन होईल, जेव्हा तुम्ही एखाद्या टीम मध्ये काम कराल, त्यांच्याकडे जो प्रोजेक्ट चालू असेल, दॅट कुड बी द ट्रॅडिशनल प्रोजेक्ट. म्हणजे डेव्हलपमेंट ऍज वेल एज टेस्टिंग, एंड टू एंड सगळं सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकलच्या ज्या काही फेजेस आहेत, और एंड टू एंड पूर्ण ऍप्लिकेशन तुम्ही डेव्हलप करताय. ओके, राईट फ्रॉम द डेव्हलपमेंट टू द टेस्टिंग. ओके, सो दोज आर बेसिकली मोस्टली देर आर ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट. ओके, त्याच टीम मध्ये किंवा त्याच ऑर्गनायझेशन मध्ये टेस्टिंग पण, तुमचं डेव्हलपमेंट पण होईल आणि टेस्टिंग पण होईल. सो दोज आर द ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट. ओके, देन देर इज अ सेकंड टाइप ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ द शेल्फ. ऑफ द शेल्फ म्हणजे त्या प्रोजेक्ट मध्ये फक्त आणि फक्त टेस्टिंगच होईल. ओके, फक्त आणि फक्त काय होईल? टेस्टिंग. म्हणजे सम अदर ऑर्गनायझेशन विल डू द डेव्हलपमेंट and you will receive a build, then you will start the testing the application. Okay, so only the testing will be there in that project. Okay, now there is a third category, only maintenance. What do you mean by maintenance? काय असेल मेंटेनन्स टाइप ऑफ प्रोजेक्ट? म्हणजे जे प्रोजेक्ट तयार आहे हा करेक्ट. After production of application from clients, at that time requirement comes from client or customers. Yes, so application already in the production. Okay, so काही न्यू चेंजेस असतील, काही एनहान्समेंट असतील, और काही बग्स असतील, डिफेक्ट्स असतील, तर त्याच्यावर फक्त आपल्याला काम करायचंय, असा प्रोजेक्ट, दॅट इज मेंटेनन्स प्रोजेक्ट. ओके, सो जेव्हा तुम्ही ऑर्गनायझेशन मध्ये तुम्हाला हायर केले जाईल, सो फॉर एनी ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड टू एंड प्रोजेक्ट असेल किंवा फक्त टेस्टिंग साठीचा प्रोजेक्ट असेल, फक्त टेस्टिंग करायचंय तिथे, और ओनली द मेंटेनन्स प्रोजेक्ट, म्हणजे मग जेव्हा कंप्लेंट काही येतील, काही नवीन चेंजेस होतील, तेव्हा तिकीट्स रेज होतात किंवा इन्सिडन्स रेज होतात आणि ते इन्सिडन्स तुम्हाला असाइन होतात. मग त्याच्यावर तुम्हाला डिफेक्ट फिक्स करून, म्हणजे डेव्हलपर फिक्स करेल, तुम्हाला रिटेस्टिंग वगैरे करायचं. सो लाईकवाईज द मेंटेनन्स प्रोजेक्ट. ओके, so the second step while finalizing this TRM is depending upon the project type, the project manager removes some columns from the tables. Okay, tables आपण बघितला. Okay, आपण परत एकदा बघू तो. Okay, then the second the third step, दोन स्टेप बघितले ना आपण. Then third step we are going to see, write down, depending upon the project requirement, depending upon the project requirement, he is going to
रिमूव्ह रोजला काय होतं तुमचे टेस्टिंग इश्यूज अँड फॅक्टर्स होते, राईट. अँड कॉलमला काय होते तुमचे डेव्हलपमेंट स्टेजेस होत्या. डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट. आधी बघितलं आपण डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट टाईप. ह्या कुठल्या टाईपचा प्रोजेक्ट आहे, डिपेंडिंग अपॉन दॅट ही विल रिमूव्ह सम कॉलम्स. ओके. अँड डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, तो जो काय प्रोजेक्ट आपण वर काम करणार आहात, तर डिपेंडिंग अपॉन दॅट प्रोजेक्ट मॅनेजर इज गोइंग टू रिमूव्ह रोजला काय होतं तुमच्या टेस्टिंग इश्यूज अँड फॅक्टर्स, राईट. येस ऑर नो? नो. Yes. ओके. Yes, sir. येस. सो आपण बघूयात ते अगेन. लेट मी नो वन्स यू स्टार्ट सीइंग ऑन स्क्रीन. लेट मी नो वन्स युअर माझे हे दिसतंय ना तुम्हाला? हॅलो. Yes. व्हाईट We बोर्ड can see. दिसतोय ना? Yes, yes. Okay, so let's say this is traceability matrix, test responsibility matrix. Okay, so on columns, what is there? It's a mapping between. Development stages and the testing issues. Okay, so this is testing issues and testing factors. Okay, so what are the test development stages we have? This is development stages and this is testing issues. Okay, on column side, what are the different development stages we have? Information gathering. Okay, then analysis, SRS analysis, then design. Okay, then coding, Coding, and then testing, and okay, maintenance. testing, and then there is a last one is the maintenance. Okay, and let's say these are the rows. Okay, 1 2 likewise. Okay, so different testings we have, like authorization, then access control. Who is going to finalize this TRM? Let's say integration testing आहे, त्यालाच coupling पण म्हणतात. For your understanding, integration. Okay, so project manager is going to finalize the DRM. What is second step? What is first step? He basically acquire the test strategy document. Okay, so depending upon the type of project, he will remove some. What was that? Depending upon the project type, columns. आता columns ला काय काय तुम्हाला डेव्हलपमेंट स्टेजेस आहेत, कुठल्या कुठल्या? इन्फॉर्मेशन गॅदरिंग, SRS अनालिसिस, डिझाइन, कोडिंग, टेस्टिंग अँड मेंटेनन्स. आता मला सांगा, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट टाईप, तुमचा प्रोजेक्ट टाईप जर ट्रॅडिशनल प्रोजेक्ट असेल तर तुम्हाला हे सगळे कॉलम लागणार आहेत? No. Yes, sir. Oh, Yes, sir. Who said no? Who said no? Who said no? Please raise your question. क्लिअर कर, म्हणजे डोंट हेजिटेट की सगळे आता येस येस म्हणतात, मी का नो म्हटले. मग क्लिअर युअर डाऊट. नाही म्हणलं सर, हो म्हणलं हो. येस. आता ट्रॅडिशनल प्रोजेक्ट काय हे कळालं तुला की नाही कळालं? म्हणजे एंड टू एंड सगळंच होणार. डेव्हलपमेंट म्हणजे राईट फ्रॉम द बेसिक टू एंड, जे काय आपण पूर्ण SDLC बघितलं, सॉफ्टवेअरची जर्नी, ती सगळी आपल्या ऑर्गनायझेशन मध्ये किंवा त्या प्रोजेक्ट मध्ये होणार. सो फॉर दॅट यू रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन गॅदरिंग, डेव्हलपमेंट स्टेज, Yes. SRS analysis, design, coding, testing, maintenance, everything you will require. Yes. आता consider कर की your project type is off the shelf. Off the shelf project म्हणजे कुठले? Testing. Okay, so in testing, which column you will remove from this? Which column, depending upon the project time, project manager will remove some columns. आता सांग, project type जर तुझा off the shelf असेल तर which column you will require? Hello. Information gathering, SRS analysis, coding. Okay, so you will remove this, you will remove this, you will remove this, you will remove this. You required only testing. But in this case, SRS analysis you required. Okay, because even if we are a tester, we do the SRS analysis, right? Even if it's a testing project, right? Yes or no? Yes. Okay, now the third step, what was the third step while finalizing the TRM? Remove some. अर्धवट उत्तर नको, पूर्ण वाच. What remove scope? Depending upon manager is depending upon what?
depending upon project manager is going to remove some roles. हा बट डिपेंडिंग अपॉन व्हॉट. Requirements. लेट्स से आता प्रोजेक्ट्स आहेत डिफरंट डिपेंडिंग प्रोजेक्टची रिक्वायरमेंट आहे. तुमचा लेट्स से प्रोजेक्ट आहे तुमचा इन्व्हेस्टमेंट बँक, लेट्स से रिटेल बँकिंग, तुमचं सेन्सिटिव्ह हे आहे प्रोजेक्ट आहे. फॉर दॅट ऑथरायझेशन रिक्वायर्ड, राईट, म्हणजे युजर व्हॅलिड आहे की नाही ते तुम्हाला चेक करायचं आहे. करेक्ट. सो यू रिक्वायर्ड धिस रो. ऑल्सो यू रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन गॅदरिंग. ओके. ऑल्सो म्हणजे प्रोजेक्ट जर ट्रॅडिशनल असेल तर यू विल रिक्वायर ऑल दिस फेजेस. म्हणजे काय होईल, तुम्हाला या डेव्हलपमेंट स्टेजेस पण हव्यात, सगळे कॉलम्स पण हवेत, अँड ऑथरायझेशन यू ऑल्सो रिक्वायर्ड. ओके. देन ऍक्सेस कंट्रोल, अगेन इफ इट्स डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, क्लायंटची रिक्वायरमेंट असेल की ऍक्सेस कंट्रोल पण तुम्हाला चेक करायचं आहे. सो यू विल check, or the project manager, not you, the project manager will keep the some columns, or let's say integration. एकच सिंगल मॉड्यूल आहे पूर्ण ऍप्लिकेशन मध्ये, फक्त एकच सिंगल मॉड्यूल आहे, देयर इज नो अदर मॉड्यूल. सो डू यू रिक्वायर्ड इंटिग्रेशन टेस्टिंग, द टेस्टिंग इश्यूज डिफरंट? नो. सो ही विल रिमूव्ह दॅट रोज. ओके. लेट्स से तुमच्या ऍप्लिकेशन मध्ये हे अजून दुसरी कुठली टेस्टिंगची गरज नाहीये. सो ही विल रिमूव्ह दॅट रोज. सो दॅट्स हाऊ he finalized the TRM. Depending upon the project requirement, he will remove some project type, he will remove some column, and depending upon the project requirement, he removes some testing rows. म्हणजे टेस्टिंग इश्यू या रोल मध्ये मेन्शन असतील. ऑथरायझेशन, ऍक्सेस कंट्रोल, तुमचं इनपुट डोमेन, ऑल दीज थिंग्स. ओके. सो दोज आर he will remove depending upon the project requirement. That's how the project manager is going to finalize the TRM. अंडरस्टूड? हे बघा ही डायग्राम दिसते तुम्हाला. Yes. ओके. सो लेट्स से दिस इज द बँकिंग प्रोजेक्ट. ओके. आणि त्याचं डेव्हलपमेंट तो म्हणजे तो फायनलाइज TRM करतोय. ओके. अँड इट्स ओनली द टेस्टिंग प्रोजेक्ट और काय असेल तो लाईकवाईज ही विल. ओके. सो लेट्स से फॉर एक्झाम्पल, डिपेंडिंग अपॉन दॅट प्रोजेक्ट टाईप अँड डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, ही विल सिलेक्ट की कुठलं घ्यायचंय कुठलं नाही. ओके. So likewise he finalized this TRM document. Understood? Test responsibility matrix. Okay. लक्षात ठेवा TRM फार इम्पॉर्टंट आहे, लक्षात ठेवणं, कारण की there is one more term in testing, there is RTM. ओके. आणि ही सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे आपल्याला ऍज अ टेस्टिंग. इट्स अ रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मॅट्रिक्स, त्याचा फुल फॉर्म आहे. मुलांची गल्लत होते और कन्फ्युज होतात TRM आणि RTM मध्ये. ओके. सो टेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मॅट्रिक्स हे म्हणजे मेथडॉलॉजी डॉक्युमेंट मध्ये प्रोजेक्ट मॅनेजर बनवतो. इट्स अ मॅपिंग बिटवीन डेव्हलपमेंट स्टेजेस अँड टेस्टिंग इश्यूज अँड फॅक्टर्स. तर हे कम्प्लीट लक्षात ठेवा. ओके. ओके. सो दॅट्स हाऊ ही फायनलाइज द TRM. ओके. सो विल स्टॉप हेअर अँड टुमॉरो द व्हेरी इम्पॉर्टंट लेक्चर, म्हणजे सगळ्यात आतापर्यंत जे काही शिकलोय आपण, जे काही टेस्टिंग आहे त्याचा पूर्ण सार आहे सॉफ्टवेअर टेस्टिंग लाईफ सायकल. जसं आपण SDLC बघितलं, डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल ऍप्लिकेशनचं, तसं ऍप्लिकेशनची टेस्टिंग लाईफ सायकल. ओके. सो सगळ्यात इम्पॉर्टंट लेक्चर, पूर्ण टेस्टिंगची जर्नी आपण उद्या इथे कव्हर करणार आहोत या लेक्चरला. ओके. STLC जे की उद्याच्या लेक्चरला. सो डोंट डेअर टू मिस दिस लेक्चर ॲट ऑल. ओके.